Good evening, friends. President, Secretary, GGR, thanks for this great opportunity after a long time. I think I had a session offline. From the house we had a discussion on some Kundalini and all that. So the response was very good. So Palam and Ganesh always used to say, you have to speak. நமக்கு என்ன தெரியுதோ அதை சொல்கிறோம். இது ஸ்பீச்சுன்னு ஒன்றும் கிடையாது. என்ன தெரியுதோ we just sharing that. It's actually not a speech, it's a sharing. So I want you to be interactive. ஏன்னா இப்போ நான் ஒருத்தனே பேசுறதுன்னு வச்சுங்களேன், இந்த சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரையான சப்ஜெக்ட். நம்ம தண்ணி அடிச்சுட்டு பேசுகிற சப்ஜெக்ட் வேறு. இந்த சப்ஜெக்ட் அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். நீ கேள்வி கேட்கலனா கூட நான் பேசிகிட்டு இருப்பேன். ஆனால் இதில் நம்ம கேள்வி கேட்டு ரெஸ்பான்ஸ் வரலன்னா ஸ்டக் ஆகிடும் எனக்கு. அதனால் தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ். So I want you to close your eyes. நீங்க பண்ணிக்கோங்க, அது உங்க இஷ்டம். I don't mind. I will vouch and I will certify and my blood that saying that this is my speech and I have spoken. Even if I have uttered a word, that it is there. Except that it has hurt somebody's feelings, I will apologize. Otherwise, I will not. So it's up to you to edit, add, cut, whatever you do. So I won't add it, but we may be positioned to cut it. No, you will add. This is, we don't take any responsibility. That will disclaimer. You will add, I know that. So I want you to close your eyes for just 10 seconds and keep your right hand on your heart and then take 3 deep breaths. Okay, thank you. So, you all felt that the life is inside? Is there anybody is dead? Mentally, physically, you could feel the breath? Correct? சரி, இந்த டைமில் breath எப்படி எடுத்தீங்க? டீப் breath எடுக்கும்போது என்ன ஆச்சு உங்கள் ஸ்டமக்கு? வெளியே வந்துச்சு. breath உள்ளே போச்சு. எடுக்கும்போது வெளியே விடும்போது உள்ளே போச்சு. ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் லைஃப்பை முதல்ல உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க. கரெக்ட் வே ஆஃப் டூயிங் பிராணாயாமா, அதர்வைஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் செந்தில். த கரெக்ட் வே ஆஃப் டூயிங் பிராணாயாமா இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் தி ஃபஸ்ட் பிகினிங் ஆஃப் லைஃப்ஸ் வைப்ரேஷன் இன் யூ. அது எதாவது தப்பாக பண்ணிட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் பேசி சொல்கிறத உங்களுக்கு எதுக்கு என்ன கேட்டாலும் அது லைஃப்க்கு யூஸ் ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் இது நம்ம சாப்பிட்றோமோ இல்லையோ, காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே கீழேயோ இல்லை சேர்லேயோ இல்லை பெட்லேயோ உட்காந்து 2 கையை வயிற்றில் வச்சுட்டு மூச்சு எழுங்க. டீப் breath. See that your hand pops out. When you breathe out, the hand goes inside. 90% of the world's population do the reverse breathing. They take air and they suck their stomach inside. You know why? இது சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் டீவியேட் பண்ணுறேன், பட் ஸ்டில் ஐ மை டேக் பிகாஸ் 1.5 hours கொடுத்தனால ஐ எம் ஜஸ்ட் டீவியேட்டிங் அ பெட். இப்போ பாம்பு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள்? சொல்லுங்கள், பயப்படுங்க. பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க? யூ டேக் பிரீத் இன்சைட். வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் ஸ்டமக்? ஸோ நம்ம லைஃப் எல்லாமே ஃபியர், ஆங்ஸைட்டினால நம்ம என்ன பண்ணோம்? ரிவர்ஸ் பிரீத் பழகிடுவோம். அது நமக்கு இந்தியன்ஸுக்கு ஜாஸ்தி. பயம், மரியாதை கொடுக்கணும். மரியாதை வேறு, பயம் வேறு. அது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இந்தியாவில் தெரியாது. ஸோ வி ஆல்வேஸ் ஃபியர் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வித் சம்படி ஆன் அ போடியம். when you come you do a reverse breathing. ரிவர்ஸ் பிரீத்திங் பண்ணால் என்ன ஆகும்? உங்களோட லைஃபோட பிராண வாயுன்னு சொல்லுங்களா, பிராணன் உள்ளே போகும்போது ஸ்டமக்கு ஸ்குவீஸ் பண்ணால் லங் என்ன ஆகும்? ஸ்குவீஸ் ஆகிடும். the air that you are intaking will become reduced. when you breathe out, you bloat your stomach. So you keep that air inside. So what is that air inside is not a pure oxygen. It is only the what is you don't want. அப்புறம் gastritis எல்லாம் வரும். ஸோ உங்களோட லைஃபோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் வராது. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் அவுட் சைட் ஆஃப் த டாபிக். ஸோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ வில் அக்ரி there is a purpose to our life? The topic, I'll just come to the topic. Purpose of life is the topic. Thank you for all the members. Some of the members have shared what are the topic that I should speak. And Raja Palaniappan, MK Anand, they all shared because I sent a small note on the one. I've just received a couple of this thing, but I thought this would answer the most of the questions that everybody is clubbed and giving an answer to it. So you all think
there is a purpose is there or not? Yes, agree? Yes. Agree. Yena, there is a mic. It is produced by a human being. It's called a product. There is a purpose to this product. It is to amplify the signal or the speech or the sound. Correct? This is podium. These are all inert objects. இது எதுக்கு இது நின்று கை வச்சு பேசுறதுக்கு so that my stomach is not seen by you. It's okay. Whatever it is. There is a purpose to it. So an inert object which is produced by a human being itself has a purpose. Correct? Then do you think a living being like us is created by somebody? Let's go to that subject a little later. Do you think there will be a purpose or not? So we all agree? Okay. Some of you still have doubts. இல்லை அப்படியெல்லாம் கிடையாது, பர்பஸ் எல்லாம் கிடையாது. பிறந்தோம், வளர்ந்தோம், சாக போகிறோம், ஈட்டிங், மேட்டிங், டையிங், reproducing. This is what many people, not in this but generally I'm talking, because it's going to be on YouTube, so you need to also answer to some other audience also. So whenever we have a doubt, what we do? We either go spiritual or we go religious or we go to our older generation to see the teachings of our great grandparents. So religion is what one will take. So religion, I will touch upon only the few religion which you all are familiar with. Let me not go from Abraham to all that, because then it will be very long only discussing about what is the origin of religion. The topic will change. So you know Judaism. Judaism, where is the birth of, from where it is Christianity and Muslim or Islam has spread. This is what they feel. No, I'm not, no hard feelings or anything. I'm not against any religion. So why I said the purpose நம்ம இருக்குன்னு சொல்கிறது நிறைய பேர் purpose இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க. If you go to YouTube, you go to many things, you will say there is no purpose. Just live life. That is what we are ங்கிறதுக்காக இது நான் சொல்கிறேன். So if you take Judaism, there the purpose is to elevate yourself from the current physical world and then prepare yourself for a new world. That new world can be heaven or something. அதில் டேரோ அதெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஸ்பீச் எல்லாம், அதெல்லாம் let's not get into that subject. If you take Christianity, I'll just fast forward because time is very short. If you take Christianity, life is derived from the or divine blessings of the Jesus Christ, which is prescribed in the New Testament. The New Testament என்ன சொல்லியிருக்கு? Salvation of human life. Purpose of life is to salvation of your soul through the grace of God. That is what Christianity speak. There you have purgatory and also heaven. So all sins are forgiven if you seek for it. If you seek for the போய் மன்னிச்சுக்கோன்னு சொன்னால் you are now moved from purgatory. Purgatory is nothing but திரிசங்கு சொர்க்கம். From there you are moved up to the heaven. So there is a hell and there is a purpose. The Christianity also speaks about. You go to Islam. What is the purpose? Humanity's purpose is to be grateful to the Creator Allah. அது இஸ்லாம் சொல்லுது. ஸோ எல்லா ரிலிஜனுமே சொல்லுது. இந்த ரிலிஜனை வந்து கிரியேட்டரோட போங்க, நீங்கள் வந்து ஹராம் பண்ணிங்கன்னா, அகெயின்ஸ்ட் குரான் பண்ணிங்கன்னா you will go to hell. If you do halal, which is as per the Quran, then you will go to heaven. So there is a kind of a place where you will get, when you do this purpose, that is the purpose that you will reach. You are elevating yourself to that. So there is a purpose that every religion is speaking. Let's go little deep into the Hinduism. Hinduism என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, there are 4 purusharthas. A little bit boring, so I will now come in between. 4 purusharthas, which is dharma, artha, kama, moksha. So dharma na righteousness, way of living, which is connected with your moral values. Dharma na நம்ம தர்மம் பண்ற அந்த தர்மா கிடையாது. This is dharma. What is dharma? Is the intrinsic quality of anything. இப்போ dharma of a fire என்னங்க? To burn or to give heat. Dharma of water is what? To cool. அது மாதிரி தர்மனா அதை செய்கிற தர்மா. Why we always pray this Panchabhuta is that it never moves out of its dharma. Whereas we are not like that. Water, whether you take in today, 10 years now, 100 years from now, it will always give you that cool feeling. If we take fire, it will never become water. It will be fire. If we take air, it is like. So the 5 elements which you are talking will always be going as per dharma. That is what the Creator has done, this creation. But whereas a human will not go by dharma. He will change. So this is the dharma. Then what is the artha? Artha is the economic values. That what you have to earn money, you have to live your life, lead as per dharma.
You see the same four-way test which is coming there. The four-way test is derived from this four Purusharthas, which we can discuss in a separate subject. This is actually derived from the four Purusharthas of Hinduism. So, என்ன பண்ணுறான் அடுத்தது காமா அர்த்தக்கு அப்புறம் காமா is what the love, pleasure and all the psychological feeling. It is something connected with your psychology. When you love, you feel, you show empathy and all the psychological. When you come to the moksha is the liberation or self-realization. I was so far thinking that moksha is that when you die you arrive at moksha. Mocham nanichirken, but that is not mocham, it is moksha. For every part of your action or the karma that we call it as, Hinduism revolves around karma and reincarnation. When the bad karma is over, you are not going to have a rebirth. You are attaining the lotus feet of the God. Swargathu poira, heaven poira. That is how. It's slightly different from all the religions that we've discussed. There it's judgment. If you take Christianity, it's judgment. நல்லது பண்ணா இங்கே கெட்டது பண்ணா ஜட்ஜ்மெண்ட். ஒரு ஜட்ஜ் ஒருத்தர் தான். இங்கே அது கிடையாது. Because every action of your life, you have got a equal reaction. So that bad பண்ணீங்கன்னா உடனே you will get it. So till that bad is over, you will get reincarnated. So just keep it in your mind. So why I am saying this, dharma, artha, kama, moksha is about this. So this is what the four Purusharthas, and dharma is very, very important for also human being. Artha is important, kama is important, moksha is important. ஏன்னா இது எதுவுமே இல்லாமல் லைஃப் கம்ப்ளீட் ஆகாது. ஸோ அப்போ பர்பஸ்ங்கிறது இருக்கு போகும் இல்லையா? So now from the religious also we understood there is a purpose, and you also agreed that there is a purpose. So what is the purpose? Please, give whatever answers. What do you think is the purpose of a human life or a life? கொஞ்சம் சத்தமாக பேசுங்க. நான் தான் எங்கூட தானே பேசுகிறேன். To serve the humankind, good. To know yourself. To know yourself, great. A way of life for you to lead. Way of life for you to lead, yes. Anybody? முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்லது. Okay, good. So now to love and to show love, correct? Love and compassion. Okay, he was coming very close to yourself is to know yourself, to know who you are. That is what the purpose. The purpose எப்படி arrive பண்றாங்க, that's what we are going to discuss. How do we find it out? Now, when do you think you are last happy? When you are happy last time, when was that you are happy last time? Can you just go back and then you have to give me this interaction, otherwise அப்படி நின்றுவேன். ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்க. நான் நேற்று ஹாப்பியாக இருந்தேன், போன வருஷம் ஹாப்பியாக இருந்தேன், இல்லை ஹாப்பியாகவே இல்லை. There must be something in your life of, see, in our span of our life from 30s, 40s, 50s and 70s, now we are in this group, we would have been happy many times, correct? So can I say the purpose of life is to be happy and to make others happy? Can we come to that? If you are happy, then, and you also make others happy. If you are alone, you are happy, and you are all not happy, that's not life. You feel you don't go in cohesion with the society. So the purpose of life that you can say is that I want to be happy and I want to see others also happy. Or being happy and making others happy is what the purpose. We can come to this because whatever you all said, happiness is what a human will always long for. So you said that when you want, why you are working hard, so hard? No, make money is one of the tools. Make our dependents happy. Sometimes you work not for money. For example, you work in a gym. You work in a gym. It's also working. You get money there. What is it you get? What? No, these are all effect you are saying. What is the cause? Cause and effect. Effect and fitness. Cause and Happy. gym பண்ணா inner peace எப்படி போறோம்? To reach for happiness. Body நல்லா ஃபிட்டா இருந்தனா ailment வராது. I will be happy. Happiness is a mindset. So you will not be happy at all. No. You have a mindset of being happy, so you are happy. Yeah, but okay. But supposing you are sick today. You have a corona or COVID that is got it. Will you be happy? Okay. You had a big sore limb, or you just had a big bruise in your leg, or whatever it is. Will you be happy? Come on, when you have a mindset of being
seeing things positive, even these ailments, it's nothing. Then I think this particular subject is not for you. He's attained Nirvana. You attend Nirvana. He's attained Nirvana. No. Be very practical. Let us be very practical. Let us not be very philosophical or theoretical. When you have an ailment, will you be happy? Huh? His mindset is No, will you be happy? That's what it is. You want to be happy, but will you be happy? not possible. Correct? The mindset is a conditional. You have to condition your mind. But it is not happy. Okay, Prakash, you lose money in your business. Will you be happy? No. Say yes or no. I don't want any other answer. Only two answers are there. No. You started a project. I'm just saying. Touch wood. God forbid, nothing happens. You put a 10 crore project. Within 6 months, the project went for a toss. Will you be happy? Huh? So, it could be material things. It could be anything that you will not become happy. Ailment na sonnadhu vandu enga vayasukku sonna. Between my and Chandrasekhar, I said ailment. For you, it's money. For others, it could be love. It could be a relationship issue for him. It could be some other issue for anything. So, what is that you long for always is for happiness. Correct? In your life, இன்னைக்கு happiness இல்லங்கிறது நாளைக்கு happiness இல்லங்கிறது correct. Okay. I asked you this question. When were you happy last time? கேட்டேன். So, when you are riding on a bicycle, you wanted to buy a car. You are happy. Correct? When you are in a rented house, you bought your own house. Or you build your own house. You are happy. When you wanted to buy a sofa, முன்னாடி கட்ட மாதிரி இருந்தது, இப்போ நல்ல ஒரு குஷன் சோஃபா ஜான்கிட்ட சொல்லி ஒரு டிசைன் பண்ணி அழகான ஒரு சோஃபா போட்டால் ஹாப்பி. கரெக்ட்? ஜான் காசு வாங்கிக்குவோம், அது வேறு விஷயம். இல்லை see, something you want and you got it. Okay, you bought a car. So you bought a car, you bought a chair. So will you be happy every time you're sitting on the sofa? After 1 year or 6 months, you think, sofa is okay, that's okay. Car, okay, in the car would have a car. So, like what Prakash said, that happiness is dynamic, it's changing, it's ever-evolving. So, happiness irukona permanent irukku. Happiness நம்ம ரீச் பண்ணுறோம் ஒரு பாயிண்டில், திருப்பியும் அதே இடத்துக்கு போய் அந்த ஹாப்பினஸ் இருக்குன்னு இருக்காது. ஸோ தட் இஸ் ஓன்லி மொமெண்ட்ரி ஆர் டெம்பரரி. பட் லைஃப் பர்பஸ் அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல. ஹாப்பினஸ் ஷுட் பி எவர் லாஸ்டிங். அதுதானே சீக் பண்ணும் லைஃப். ஏன்னா இப்போ நீங்கள் 5 நிமிஷம் நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன், எக்ஸ்டசி, என்ஜாய்மெண்ட்டு, இல்லை இந்த ஹாப்பினஸ்க்கே நிறைய பேர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஜாய்ஃபுல்னஸ்ஸு, பிளிஸ்ஃபுல்னஸ், அப்படி பேசிட்டே போகலாம். பட் எது தேவை அப்படிங்கிறது நம்ம பர்மனெண்ட்டாக இருக்கணும். நானும் அப்படி இருக்கணும் எப்போவுமே. ஐ ஷுட் பி ஹாப்பி ஆல்வேஸ் அண்ட் ஐ ஷுட் ஆல்சோ மேக் others. That environment will make me happy. See, when I am with friends, I feel very happy. Why? Because the surroundings is happiness. I go to a hospital, though I won a big car or a prize or something, when I go to a hospital, see the people suffering, I cannot show my happiness. So happiness is relative. No. Relative. Okay, we'll come to that. நான் என்ன சொல்கிறேன், ஹாப்பினஸ் உங்கள் சரௌண்டிங் இருக்கணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன். உங்கள்கிட்ட இருக்கணும், உங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு இருந்தால் தான் அந்த ஹாப்பினஸ் ஃபுல்ஃபில் ஆகும். இப்போ கார் வாங்கிட்டீங்க, நீங்கள் மட்டும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்க, உங்களை சுற்றி இருக்கவங்க ஜெலஸாக இல்லை, அவங்க ஹாப்பியாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லையே. ஸோ தட் பிகம்ஸ் அ டெம்பரரி ஹாப்பினஸ். நீங்கள் ஒரு காரை வாங்கிட்டு பழனியப்பன் மாதிரி அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரை வாங்கி கொடுத்தா they'll be happy. Okay, no, just putting things lightly now. So இப்போ என்னாச்சுங்க, இப்போ ஹாப்பியாக இருக்கணும், அடுத்தவங்களை ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும். தட் வில் பி தி எவர் லாஸ்டிங் ஹாப்பினஸ் இருந்தால் தட்ஸ் அ பர்பஸ் ஆஃப் அவர் ஹியூமன் லைஃப்னு நம்ம புரிஞ்சிட்டோம். இப்போது இந்த ப்ராடக்ட் பண்ணது இப்போ நம்மளை பண்ணது யார்? கடவுள்னு ஒரு சொல்கிறான், ஏத்திஸ்ட் என்ன சொல்கிறான், நேச்சருங்கிறான், யூனிவர்ஸுங்கிறான். ஸோ when there is a product, there is a producer. When there is a creation, there is a creator. You call it as universe, somebody calls it as nature, somebody calls it Allah, somebody calls Jesus Christ, I call it as Shiva, whatever the name that we give. Let's put a common name, very simple name for my discussion is God. அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அந்த காடை நீங்கள் வைக்காதீங்க. If you don't like to keep him as God, keep something. Keep a super human being or creator. நான் நம்ம பர்பஸ்க்காக கார்டன் வச்சுக்கிறேன். ஸோ நோ அஃபென்ஸ்.
If there is an atheist, no, how can you say there is a God? No, let's not get into that subject. We'll discuss that. I'll prove that God is there. That's a different question, which I can prove it day and night. It's a God is there. So that's a question which I don't think any atheist is there now here. So God is there. So, who is God? What are his characteristics and qualities? நம்ம படிச்சிருக்கோம், கேட்டிருக்கோம். He's a great scientist. நம்ம பேசணும். I think we discussed sometime. He's a great scientist. So he's omnipotent. He is omniscient. He is omnipresent. When ever-loving, pure, merciful, joyful, blissful, correct, eternal. இப்படி சொல்லிட்டே போகலாம். இதெல்லாம் காட் குவாலிட்டிஸ்னு வச்சிங்கன்னா ஓகே ரைட் கிரேட். ஸோ இது மாதிரி ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு நம்மளை. ஸோ லெட்ஸ் அஸ்யூம் இந்த டேபிளை நான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன். ஐ எம் த கார்பெண்டர் ஆர் ஐ ப்ரொடியூஸ்ட் இட் ஃப்ரம் மை furniture showroom. What will I do? No. I will put an emblem here saying that Vasudevan and Co. manufactured by made in India. The mic பண்ணவன் ஒரு பிராண்ட் பண்ணுறான் அல்லது ப்ராடக்ஷன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறான். யூ டேக் ஒரு சின்ன நீம் ட்ரீ எடுத்துக்கோங்க, ஒரு வேப்பமரம் எடுத்துக்கோங்களேன். அது அதனோட குட்டியை போடுது அல்லது கண்ணு நாற்று வைக்கிறோம். அதிலிருந்து வர்றது அதனோட குவாலிட்டி அதில் இருக்குங்களா? வேப்பமரம் வச்சா ஆப்பிள் வருமா, மாம்பழம் வருமா? ஸோ அதனுடைய impression, we call it as impression, which is karmic impression. அதெல்லாம் அப்புறம் பெரிய வேண்டாம். அதனோட இம்ப்ரெஷன் அதனோட குழந்தைக்கு விட்டுட்டு போகுது. ஒரு ட்ரீ, ஒரு ஜீப்ரா, அது குட்டி போடுது. அதுக்கு அந்த லைன் யார் போடுவா? உடம்புல லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பிளாக் அண்ட் ஒயிட் லைன்ஸ். இட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம்மிங். டைகர் எடுத்துக்கோங்க, டைகர் குட்டி போட்டால் யூ see that lines are coming. ஸோ ஹியூமன் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் குழந்தைய, நம்ம என்ன விட்டுட்டு போகிறோம் அந்த இம்ப்ரெஷனை? டிஎன்ஏ. ஸோ டிஎன்ஏ லெவல் வரைக்கும் இம்ப்ரெஷன் விட்டுருக்கோம். இப்போ நம்மளையெல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது யார்? இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்களே கிரியேட்டர்னு சொன்னீங்க, யார்? அப்போ அவன் நம்மகிட்ட இம்ப்ரெஷன் விட்டுருப்பானா இல்லையா? அக்ரீட்? ஸோ தேர் இஸ் நோ டவுட் இன் இட். எனிபடி ஹேஸ் அ டவுட்? லெட் மீ புட் திஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே. இஃப் யூ வாண்ட் டு புட் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே, ஐ வில் டெல் இட். ஸோ வி ஹவ் பீன் நான் அப்படி சொல்லவே இல்லைங்களே. நான் உங்களை மனித உறவிலிருந்து படைச்சான்னு சொல்லவே இல்லை. தெர் இஸ் அ கிரியேட்டர். த கிரியேட்டர் ஹேஸ் புட் இஸ் இம்ப்ரெஷன் ஆன் யூ ஆர் நாட் யூ. யுவர் கிரேட் கிராண்ட் ஃபாதர், தென் ஃப்ரம் தேர் த ஜீன் ஹஸ் கம் அண்ட் ஆல் தட். ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் த கிரியேட்டர், ஐ எம் நாட் ஷேயிங் திஸ் ஷேப் ஆஃப் சிவா, ஷேப் ஆஃப் விஷ்ணு and all. The question is not that and all we have given for our convenience. That we can discuss why. Because we cannot focus on any under சராசரம் வந்துருச்சுங்க. ஒன்றுமே இல்லாத தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா எவ்ரிதிங் இன்ஃபினிட்டி போய் திரும்ப ஜீரோ ஆகி திரும்ப மறுபடியும் வருதுங்கிற தியரி தான் ஒரு தியரி சொல்லுது. அப்போ எப்படி இம்ப்ரெஷன் இருக்க முடியும்னு கேட்குறேன். அந்த இன்ஃபினிட்டியோட இம்ப்ரெஷன் இருக்கும்ல, ஐ கால் தட் அஸ் காட். See, there is a source. நான் தான் சொன்னேன் உங்ககிட்ட, I made it very clear. I call for my simple discussion sake, it's God. I put it this way, humanity, not humanity, origin, humanity, the nature of... இல்லை நீங்கள் சொல்கிற இன்ஃபினிட்டி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, இன்ஃபினிட்டி நான் காடுன்னு வச்சுக்கிறேன். நான் பேர் நம்ம ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கிறோம். நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி கும்பிடுங்க, நான் காடை கும்பிட்டுக்கிறேன்னா கிடைக்கிறேன். என்னால் இன்ஃபினிட்டி கும்பிட்ற அளவுக்கு மனசு பக்கப்படாதால காடு மூலியமாக போய் இன்ஃபினிட்டிக்கு வரலாம். நான் வர்ஷிப் பற்றி பேசல, இம்ப்ரெஷன் இருக்கும்னு சொல்லுங்க. அந்த இன்ஃபினிட்டியோட இம்ப்ரெஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ நான் கார்டன் வச்சது காரணம் அந்த இன்ஃபினிட்டியோட இம்ப்ரெஷன் இருக்கிறதுனால சொல்கிறேன். அந்த இன்ஃபினிட்டியோட இம்ப்ரெஷன் ஹியூமன் கைண்டில் நம்மகிட்ட இருக்குது. கரெக்ட்? இப்போ இந்த இம்ப்ரெஷன் நம்மகிட்ட வைக்கும்போது, இப்போது நம்ம வேப்பங்காயில் கசப்பு வச்ச மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி வச்சுருந்தா, இப்போது காட் அகெயின் லெட்ஸ் இன்ஃபினிட்டின்னு வச்சுக்கலாங்களா. காட் ப்ராக்கெட்டில் இன்ஃபினிட்டி wanted to put an impression on human being like us. So he sent two angels first, saying that the first angel went and said, okay, let's put this impression of me or whoever the form of me, that is the impression இல்லையா, in the top of a big mountain அப்படின்ட்டு போயிட்டு வந்துருச்சு. இன்னும் ஏன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கூடாது, மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு போய் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன்னா ஒருத்தனோட இம்ப்ரெஷனை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் ஒன்றுமே இருக்குது, அதில் சீக்ரெட் இல்லையா, அதில் பெரிய ஒரு த்ரில் இருக்காது இல்லையா. இன்னொரு ஏஞ்சல் சொல்லிச்சா அந்த இம்ப்ரெஷன் கூட கடலுக்கு அடியில் ரொம்ப டீப்பாக ஒரு பாதாளத்தில் வச்சுருங்கன்ட்டு. Then they both angels went to God, and it's just a story, only hypothesis காக சொல்கிறேன். Went and asked God that I wanted to keep it on top of the mountain, you want to, no, this is not easy, because the technology will come, science will develop, this fellow will fly or this fellow will dig through it and he'll find me, the impression.
that easily. So I have to keep, he's very sharp because he's omnipresent and omniscient and all that, so he's all knowing. அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம். அதாவது அந்த infinity, whatever it is, said, simple things always are difficult in life. Simple things are always difficult in life. He said, let me go within you. I'll keep myself within the person. So what he will do is, he'll find it very difficult to find me. If I keep him on top of the mountain, he will find it. Bottom of the sea, he will find it. It's better that I put you inside. And then cover it with so many mayas. Okay. இப்போ தேங்காய் பார்த்துக்கிறீங்களா? தேங்காய் வெளியே எப்படி இருக்குங்க? பளபளன்னு இருக்குது. தட்ஸ் அவர் பாடி ஸ்கின். தென் யூ ஹேவ் நார், இந்த நரம்பு எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா? அது 5 பூதங்கள் வச்சுக்கோங்களேன். பாடியில் நிலம், நீர், காற்று, நெருப்பு எல்லாம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஓடு இருக்குது ஹார்டாக. அந்த ஓடு தான் மைண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது? தேங்காய் இருக்குது. அதுக்குள்ளே தண்ணி இருக்குது. இப்போ இந்த தேங்காயை ரீச் பண்ணணும்னு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்?